Hello, welcome to Learn English with Rukshi. Today also we are going to talk about assignment writing, but a hot topic in assignment writing. That is whether to use active voice or passive voice when you are writing an assignment or a general report. So stay tuned and join Learn English with Rukshi. If you haven't subscribed to my channel yet, it's Learn English with Rukshi. Subscribe. And please do hit the bell icon to receive a notification whenever I upload a video. ඉතින් මම කිව්වා වගේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපි assignment එකක් ලියනකොට පුතේ කර්තෘකාරක වාක්‍යය කියන්නේ active voice ද කර්මකාරක වාක්‍යද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. දැන් පුතාලා ගොඩක් වෙලාවට assignments ලියනකොට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. අනේ active voice use කරන්නද passive voice use කරන්නද? passive voice නම් අනේ මට තේරෙන්නේ නැහැනේ passive voice use කරන්න. Okay, now here's the good news. You don't have to stick to one voice when you are writing an essay. Right? You can either write using active voice and also you can use passive voice. මෙහෙමයි. passive voice කියලා කියන්නේ පුරුද්දෙන් ඊට පුරුදු වුණාන් පස්සේ හරිම ලේසියි වැඩේ. හරිද කරගෙන යන්න. Right. එතකොට ඔයගොල්ලෝට දැන් passive voice construction තමයි ගොඩක් අයට අමාරු වෙන්නේ. construct කරනවා කියන්නේ passive voice sentence එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. So I'll give you some examples to show what active voice and passive voice is when it comes to assignment writing. In the sentence construction එක හරියට දන්නවා නම් passive voice ලියන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. So I'm going to paste a link in the introduction so that you can visit that link and see how to construct passive voice sentences. It's very easy. You just have to change the object and the subject and the verb and its tense. That's it. And you're done with your passive voice construction. පොඩ්ඩක් බලන්න මේ බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඉස්සරහට passive voice කොහොමද construct කරන්න කියන එකත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලන්න. Right. So when you talk about active voice, active is lively. active කියන එක හරියම සජීවී tense එකක්. සජීවී tense එකක් කියලා කියන්නේ මොකද දන්නවද පුතේ? active voice එකේදී තමයි අපි යම් කෙනෙක් කරන දේ ගැන කියන්නේ. ඉතින් ඒ කෙනා කරන කෙනාට අපි මූලිකත්වය දීලා ඒ කෙනා යම් දෙයක් කරන බව කියන්නේ active voice එකේදී. Right? ඒ කියන්නේ මේ වගේ. I am teaching. You are listening. We are writing. They are playing. She is dancing. ඒ වගේ දැන් now the focus is on the doer. So when the focus is on the doer, that is active voice. Manoj completed the project. What is this? Active or passive? It is clearly active voice, right? Who completes the project? Manoj. දැන් ඔයගොල්ලෝ who කියලා අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ Manoj වෙනවා. ඒ කියන්නේ project එක complete කරන කෙනා උත්තරේට හම්බෙනවා නම් ඔන්න පුතේ මේක තමයි active voice. එහෙම නැත්නම් කර්තෘකාරක වාක්‍ය කියලා අපි කියන්නේ. So what is passive voice? Passive voice is talking about the person or the thing which is receiving the action. ඒ කියන්නේ යම් දෙයක් හෝ යම් කෙනෙක් action එක තමුන් මට මොකක් හරි දෙයක් වෙනවා නම් මට කරන කෙනා ගැන නෙමෙයි මම focus එක දෙන්නේ. මට වෙන දේ ගැනයි මම passive voice එකේදී කියන්නේ. මම example එකක් පෙන්නන්නම් ඒක තවත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. Manoj completed the project, active voice. Right? Now, what is the passive voice of this sentence? Then Manoj මොකක්ද complete කරන්නේ? What is Manoj completing? That is the project. So now the focus is on the project when it comes to passive voice. So you take project out, you start the sentence with project
project was completed. දැන් මේක Manoj completed the project using past tense. ඒ හින්දා තමයි project was completed කියන එක අපි ගත්තේ past tense passive voice වලින්. මේ මම ඒකයි කිව්වේ construct කරන එක tense එකකට. ඒ කියන්නේ simple present වලට active voice construction එකක් වගේම passive voice ඒක හා සමානව passive voice construction එකක් තියෙනවා. එතකොට simple present continuous ගත්තම ඒකේ construction එකට ආයි passive voice construction එකක් තියෙනවා. ඔය වගේ හැම tense එකටම passive voice අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මම කිව්වේ මම introduction එකේ දානවා ඒ link එකක් ඔයගොල්ලෝට ගිහලා construction බලා ගන්න කියලා. දැන් එතකොට මේ example එක දැන් හරිනේ. ඔළුවට දාගත්තද? Manoj completed the project. It's very lively, it's active voice, and the project was completed. That is passive voice. You're talking about what is done with this project. Who does it? It's not relevant, it's not important here. මේ වෙලාවට තමයි සමහර අය passive voice එකේදී project was completed by Manoj කියලා කියනවා. ඉතින් පුතේ by Manoj කියන්න ඕන නම් ඇත්තටම passive voice වැඩක් නැහැ. Manoj completed the project කියලා වචන අඩුවෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් by දාන්න වමනාම නම් හිතලා බලන්න. ඔයගලන්ට active ලියන එකද හොඳ passive ලියන එකද හොඳ කියලා. මේකෙදි පේනවනේ project was completed කියනකොට කවුද කරන්නේ කියලා නැහැ. නමුත් මේ ව්‍යාපෘතිය complete කෙරිලා තියෙන්නේ කියන එක ගැනයි කියන්නේ. Whenever possible, you need to use active voice in assignment writing. කවුරු හරි කියනවා නම් passive voice විතරක් use කරන්න කියලා. particular reasons ඇති එතනට කියන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට දැන් හිතන්න මම කතා කරනවා assignment එකක methods section එකට අපි ගියොත් මොකක් හරි අපි කියමු අපිට දෙයක් කරන්න තිබ්බයි කියලා. So in that methods section I have to say I took the book. I wrote in the book. I gave the book to the teacher. The teacher corrected the book. The teacher handed over the book to me again. ඔය වගේ pronouns in I, teacher එහෙම ගායනකොට ටිකක් වැඩි වගේ. ඒ හින්දා අපි එතකොට the book was given. The note was written. It was given to the teacher. අන්න ඒ වගේ ටිකක් ගියාම ඒ ඇවිල්ලා passive voice structures තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ අමුතුයි වගේ subjects නැහැ වගේ කරපු කෙනා නැහැ වගේ ආයේ passive voice structure එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් method section එකේදී ගොඩක් වෙලාවට project එකක මොකක් හරි දෙයක් procedure එකක් තියෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට passive voice follow කරන්න පුළුවන්. Let's look at few examples and in those examples I'll show you when to use passive voice in general. We use passive voice when the doer is not important. ක්‍රියාව කරන කෙනා වැදගත් නැහැ. And when everyone knows who does it. හැමෝම දන්නවා කවුද මේක කරන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දන්නේ නැත්නම් කවුද කරන්නේ කියලා. When we don't know the doer. එතකොට මොන වෙලාවටද අපි use කරන්නේ? Passive voice when the doer is not important. When everyone knows who does it, when we don't know the doer. So let's look at these examples, right? Project has been completed. Okay, project has been completed. How complete karla den? We don't know. So project has been completed is in passive voice. How complete kare? I'm not interested. I'm just worried about whether it is completed or not. Look at the second example. He was tested positive for COVID-19. He was tested positive for COVID-19. He was tested positive for COVID-19. Who tested him? Obviously a doctor. Yeah, COVID positive. Kila test karala. Positive vela. කවුද ටෙස්ට් කරේ කියලා ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලෝ අහනවද? නෑනේ ඉතින් අනිවාර්යෙන් දන්නවනේ ඒක උත්තර කෙනෙක් හරි නර්ස් කෙනෙක් හරි මොකක් හරි ලැබ් එකකින් හරි තමයි ටෙස්ට් රිපෝට් එක ඇවිල්ලා ටෙස්ට් එක පොසිටිව් වෙලා ඩයග්නෝස් කරගෙන okay he's tested positive කියලා කියන්නේ. So here no one has to tell you, no one needs to tell you who is doing the action. It's evident, it's clear. මේ වගේ වෙලාවටත් අපිට passive voice දාන්න පුළුවන්. Let's look at the third example. My wallet has been stolen. My wallet has been stolen. My wallet has been stolen. කවුද කරේ? මන් දන්නේ නැහැ. පර්ස් එක මෙතන තිබ්බා පර්ස් එක මං එනකොට නැහැ.
I don't know who did it. So when you don't know the doer, you use passive voice. When the object receiving the action is important and we are focusing on the action, is again passive voice, right? Here, you don't necessarily have to talk about who is doing the action because we are more interested in, okay, what is happening. So it is clearly passive voice. So that's why I said when you are writing a method section or when you are writing procedures and a process, it's always better to use passive voice. Otherwise, you have to tell over and over again who is doing the action. Whereas in a method section, it's not necessary or it's not vital for you to say who does the action because we are interested in the results or what is happening. Let's look at few examples. Injections were stored under -80 degrees. Who does it? Of course the doctors. I'm not interested. I'm just interested in injections are stored or injections were stored under -80 degrees. Just that. Look at the second example. And then substance A is converted to substance B. And then substance A was converted to substance B. Who did it? I don't know. I'm not interested. I'm just interested in what is happening to substance A. Okay. හරිනේ substance A එකට මූලද්‍රව්‍ය A කියන මූලද්‍රව්‍යයට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එකයි මට වැදගත් නෑ කවුද ඒක කරන්න කියලා වෙනස්. New financial model has been implemented. New financial model has been implemented. Our accountant did it. Well, I don't have to say that he did it because I'm focusing on the result. There is a new financial model and it's been implemented and that's it. I'm fine with it. So when we are writing academically, හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ academically ඔයගොල්ලෝගේ degree program එකට ඔයගොල්ලෝ ලියනකොට it is always better to combine both these tenses to write it effectively. Now I'm going to show you two examples, an introduction and a conclusion. And I'm going to show you where I have used active voice and passive voice and see how effective it is. හරි දැන් මම ඔන්න උදාහරණ දෙකක් පෙන්නන්න යන්නේ මේ උදාහරණ දෙකේදී introduction එක සහ conclusion එකේ මම active and passive voice දෙකම එකතු කරලා ලියලා තියෙන තැනක් තමයි පෙන්නන්නේ එක voice එකකින් විතරක් නෙමෙයි යන්නේ. ඉතින් මේ එකතු කරලා ලියපු ඒ introduction එකයි conclusion එකයි බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි ඕගොල්ලොත් මේක කරනවා සමහරවිට නොදැනුවත්ව ඔයගොල්ලොන්ට ලියවෙනවා ඉඩ දෙන්න ලියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ට පුරුදු නිසායි ලියන්නේ. So look at these examples and understand where I have used active voice and why, and passive voice also. I'll show you the examples and let's discuss. Let's look at this introduction. Many students find it easy to write but difficult to talk. This issue was taken into consideration before designing various applications. This report presents advantages and disadvantages of these applications. මෙන්න බලන්න introduction එක. මේ introduction එකේ මේ introduction එකේ ඔන්න දැන් උන් introduction එකක් මම දුන්නා. මේ introduction එකේදී මම කතා කරන්න යන්නේ මොකක් හරි ළමයිට උදව් වෙන්න යන application එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ report එක තියෙන්නේ කියන එක ගැන. ආයි බලමු example එක. Many students find it easy to write but difficult to talk. What is this voice? This is what? Who finds it difficult to talk? Many students. So many students find it easy to write but difficult to talk. So this is active voice. මොකද මේකෙදි කරන කෙනා ඉන්නවා. Many students. Look at the second one. This issue was taken into consideration before designing various applications. This issue was taken. What is this construction? Passive voice. Who took this into consideration? We don't know because we are not interested. We are just interested in, okay, there was an issue, it was taken into consideration.
හරි එතකොට තේරෙනා නේද දැන් ඔන්න මේ ඉෂුව එක කන්සිඩර් කරන්න අරගෙන තිනවා කවුද අරගෙන තියෙන්නේ දන්නේ නැහැ ඔන්න දැන් එකතු වුණා ඇක්ටිව් දෙවෙනි එක පැසිව් වුණා now look at the third sentence this report presents advantages and disadvantages of these applications amatara information this report presents කියනකොට මොකද්ද active voice මේ report එක present කරන්නේ again you have active voice you see now you have sandwiched and you have effectively written an introduction using active voice and passive ඔච්චර හිත ඉන්න දෙයක් නෑ ඕගොල්ලෝ මේවා ලියනවා මම දන්නවා ඕගොල්ලෝට දැන් දකින්නකොට තේරෙනවානේ මම කොහෙද passive voice දාලා තියෙන්නේ මම කොහෙද active voice දාලා තියෙන්නේ එච්චර හිතන්න එපා පුතේ ලියාගෙන යනකොට මේ දේවලු තිබේට පුරුදු වෙනවා right let's look at a conclusion in conclusion now usually when you are writing a conclusion you say in conclusion කියලා තමයි ගොඩක් කලාට පටන් ගන්න right in conclusion this report has discussed the remarkable ability SMEs have in supporting people of the country this report has discussed තමයි mainly main sentence එක එතකොට this report has discussed is active voice now look at the second sentence as a result economic growth has also been influenced what is this sentence construction has been influenced කවුද influence කරන්නේ දන්නේ නැහැ it's just that economic growth එකට influence එකක් වෙනවා and economic growth has been influenced here you have the passive voice now you see I have active voice and passive voice which is very effective and which breaks that monotonous writing style of any report right in the buy when the passive voice වලින් ලියන්න කෙනෙක් passive voice වලින්ම report එකක් ලියන්න නෙමෙයි නමුත් active සහ passive එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන වැඩක් කරන්න පුළුවන් writing වලදී මේක පුරුද්දෙන් එන්නේ පුතේ ඉතින් මම කියවනේ writing is an art you have to take baby steps you have to work for it you have to be patient with yourself in the ලියලා ඔයගොල්ලෝ කවදාහරි හොඳට ලියන දවසකට ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ලියනවා කියන්නේ හැමදාම අපි හොඳට ලියන්න පුරුදු වෙනවා නමුත් හොඳට ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නවට වඩා level එකකට ආවම ඔයගොල්ලන්ටම තේරෙයි කොච්චර ලේසිද මේ assignment writing කියලා. Right. Next week I'm going to talk about some of the phrases you can use in assignment writing. So stay tuned and if you haven't subscribed my channel yet it's Learn English with Rukshi. Something more, something better.